Hello everyone, welcome to Object-Oriented Programming series. Today we are going to discuss about fundamentals programming structure in Java, then classes in Java. These two topics we'll discuss today's session. First we are going to discuss about fundamentals programming structure in Java. In this Java, we mainly focused on some implementation part, then what are all the basic header files will be imported, then how the class will be mentioned, then what are all the functionalities and methods will be involved. These are all things will be under the part of structure in Java programming. First we are going to discuss one by one. In this Java programming part, mainly we are mentioned class name itself. Already we know about the how the Java program will be working in these things. We will already know about this. First, in this program, first consider as just first Java program. Here we are mentioned a public class. In this public part, it will access to everyone. That's why here mentioned public as a mentioned. If you have mentioned private or protected in the sense now, it will focus on some other journals. So some of the persons will be hiding something in the sense now we will protected or private in the sense we will mentioned. Here mention only public part. So then the class is one of the keyword. Then my first Java program is the user defined name. Okay, in the user defined name அப்படிங்கிறது my first Java program அப்படிங்கிறது user defined name. If you want to change in the sense na your name also mention it. Okay, next then the public static void main string arguments in this part it will mainly focused on return type. Okay, return type அப்படிங்கறனால நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்றோமோ அது வந்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல return type அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அடுத்து உள்ளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா system.out.println இந்த இடத்துல தான் நம்ம what are the fields will be involved, what are the methods will be used in this particular Java program அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த within the parenthesis part குள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்படி எல்லாமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூ வாண்ட் டு டைப் ஒன் ஓப்பன் ஏ ஒன் notepad, type overall Java program, then it will save as .java, file name .java. File name here I mentioned my first Java program, so the file name is my first Java program, then .java is the extension of that particular program. After saving this, just set a path in the sense already I explained in previous session. Just open a command prompt. After that if you want to save your file in another folder, another directory or another things in the sense na first you change the directory. After that you will set the path in the sense open my computer in the sense program file ஜாவாக்குள்ள ஜேடிகேக்குள்ள பின் அந்த பாத் இந்த பாத்தை காப்பி பண்ணிக்கிறீங்க. காப்பி பண்ணிவிட்டு செட் பாத் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த பாத்தை பேஸ்ட் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்டர் கொடுத்துட்டு ஜாவாசி அப்படிங்கிறது செக் பண்ணி பார்க்குறது. ஜாவாசி இந்த சென்ஸ்னா இட் வில் மென்ஷன் ஜாவா கம்பைலர். யூ டைப் இட் ஜாவாசி தென் என்டர். இட் வில் என்டர். ஆஃப்டர் தட் it will show all the what are the methods will be available, what are the functions will be involved in that particular path in the sense na it will shown. It will not shown in the sense na the path will not set properly. Then why again do this same job. After that you will get the path in the sense. After completing this process, first you want to compile your program. Compile in the sense na you want to use javac filename.java in this command. Javac java compiler filename.java. After compiling this, if you found any error in the sense, it will shown below. If you don't found any kind of error or any kind of things exception in the sense na it will go to next line. Okay, for example, after Java programs, after compilation process done, the extension will be converted into class file. Okay, after converting the class file will be run பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னாக்க ஜாவா ஃபைல் நேம் கொடுத்து ரன் பண்ணும்போது நமக்கு வாட் ஆல் த ப்ரோக்ராம் இன்புட் கொடுத்துருக்குமோ அது தகுந்த அவுட்புட் நமக்கு ஷோ பண்ணி காமிக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நமக்கு என்ன நடக்கும்னாக்க ஓவரால் ப்ராசஸில் ஹவு த ஜாவா ப்ரோக்ராம் வில் பி ஒர்க்கிங் அண்ட் ரன்னிங் அண்ட் கம்பைலிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கம்பைலேஷன் ப்ராசஸில் 1 by 1 கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலி நோட்பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறீங்க, ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறீங்க. ஆஃப்டர் டைப் யூ ப்ரோக்ராம்னா நம்ம என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் சேவ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம், .java எக்ஸ்டென்ஷன் சேவ் பண்ணுறீங்க. ஆஃப்டர் தட் செட் அ பாத் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் பாத் கரெக்டாக செட் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை கம்பைல் பண்ணி முடிச்சோடனே கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஜாவாசி ஃபைல் நேம்.java. இப்போ கம்பைல் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணாக்க .javaங்கிற ஃபைலு கிளாஸ் ஃபைல ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கன்வெர்டட். இஃப் யூ ஃபவுண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எரர்னா அது ஷோ பண்ணி காமிக்கும். இஃப் யூ நாட் ஃபவுண்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எரர் இந்த சென்ஸ்னா நெக்ஸ்ட் லைனில் போய் நிற்கும். ஆஃப்டர் தட் ஜாவா ஃபைல் நேம் கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நமக்கான அவுட்புட்டை ஷோ பண்ணி காமிக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நமக்கு என்ன நடக்கும், ஓவரால் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஜாவா ப்ரோக்ராமுக்கு.
ஓகே, இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் கொஞ்சம் இருக்குது. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஜாவா அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கேஸ் சென்சிட்டிவ்னு சொல்கிறோம். ஒய் பிகாஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ்னா விச் மீன்ஸ் ஐடென்டிஃபை ஹலோ, கேப்ஸ் ஹலோக்கும் ஸ்மால் ஹலோக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்குது. ஓகேவா, தட்ஸ் வை ஹியர் மென்ஷன் இஸ் ஜாவா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேஸ் சென்சிட்டிவ் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நேம்ஸ். ஃபார் ஆல் நேம்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஷுட் பி இன் அப்பர் கேசஸ். ஒய் பிகாஸ் ஆஃப் அப்பர் கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க, இப்போ ஹலோ ஸ்மால் ஹெச்க்கும் கேபிட்டல் ஹெச்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ நம்ம கிளாஸ் நேம் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அப்பர் லெட்டராக கொடுக்கும்போது several words are used to form a name of the class. Okay, each inner words first letter should be in uppercase. இந்த கிளாஸ் நேமில் மட்டும் அப்பர் கேஸ் கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரிஞ்சுக்க முடியும். உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்கறதுக்கும் கிளாஸ் நேம் எப்பயுமே இனிஷியலி ஸ்டார்ட் வித் அப்பர் கேஸ் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கும் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ தட்ஸ் வை நமக்குள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் வராமல் பார்த்துக்க முடியும். அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கிளாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் மை அப்படிங்கிற எம் அப்படிங்கிறது கேப்ஸ் கொடுத்துருப்போம். ஓகேவா, next பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மெத்தட் நேம். ஆல் த மெத்தட் நேம் should be start with lower cases. Why? Because of lower cases in the sense na it serves the words are used to form the name of the method. Okay, then method name and the class name will be same in the sense na it will confuse again the same thing it will happen. That's why all the methods name will be in lower case. For then each inner classes should be in the upper case. That's why here mentioned same. Okay வா, first letter மட்டும் தான் நம்ம ஸ்மால் லோவர் கேஸ்ல கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம். உள்ளுக்குள்ள வர மற்ற எல்லாமே அப்பர் கேஸில் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் வச்சு எது மெத்தட் எது கிளாஸ் நேம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பப்ளிக் வாய்ட் மை மெத்தட் நேமில் மை எம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலில் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா, தென் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் நேம். நேம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் ஃபைல் ஷுட் எக்ஸாக்ட்லி மேட்ச் த கிளாஸ் நேம். நீங்கள் ப்ரோக்ராம் ஃபைல் நேம் கொடுக்குற நேமும் நீங்கள் கிளாஸ் நேமும் எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகணும். அப்படி மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு எந்த ஒரு அகெயின் ப்ராப்ளம் வராமல் பார்த்துக்க முடியும். வென் சேவிங் த ஃபைல் யூ ஷுட் சேவ் இட் யூசிங் த கிளாஸ் நேம். இன் திஸ் கிளாஸ் name within the extension of the programs .java in the extension to end of the name of the class. Okay, then please make note of this. In case you do not have any public classes present in the file, then the file name can be different than class name. It is also the not mandatory to having public class in the file. That's why here mentioned for in this sense. Okay va, so again I repeat that Java is one of the case sensitive language. Then class name should be in uppercase in the first letter. The method name should be in lower case in first letter. Each program file and class name should be in unique. I mean unique in the sense சேமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு என்னது எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிட்டு அவுட்புட்டை நம்ம ஈஸியாக கேரி அவுட் பண்ண முடியும். So that's why here mentioned. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க. assume my first java program is the class name, then the file should be saved my first java program.java. ஓகேவா, ஆஸ் யூஷுவல் இது கொடுத்துட்றோம். அடுத்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் ஸ்ட்ரிங் ஆர்குமெண்ட்ஸில் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது it will start with main method. இந்த main method is a part of every java program. So that's why here mentioned for return type method.